The welfare states have only been a parenthesis in the history of humankind, and now we are closing this parenthesis. No, it was only because we had some pressure of the Communist Party, of the USSR, of the social movements and the political parties after the World War, where we had to unite, to reconstruct, and this was just 3 or 4 decades, and now it's over. Now the idea is to get back to the ultra-capitalism that we had 2 centuries ago, or 1 century ago. Well, the European lifestyle and the welfare state, supposedly, if we have to believe to what is happening in politics now, it will disappear in a few years. In Greece, it is disappearing already. In Spain, it is disappearing as well. We are like in the Argentinization of Europe, which is bad economical models or models well done to create some sort of slaverism based on credit, no? A new way of colonialism based not on arms but on credit. So this is beginning to happen here in the periphery of Europe. Credit became a lot easier to get. They were just throwing credit at people, credit cards. You get phone calls saying, well, you sure you don't want another card? Why did this? The adverts on TV were giving the impression that they almost as if they were giving away money. And I think a lot of people are not used to that idea, me included, fell for it and bought things that perhaps were okay as long as everything was going fine, but the minute you had any kind of problems, you realize you can't make the payments. So you got a lot of people taking out loans for things they've always wanted and now they can afford. And they can just about do it, as long as everything goes fine. The problem is, for the last, 5, 6, 7, 8 years, things have stopped being fine. And I think what's happened now is that that's spreading to a wider and wider sector of society. The conditions gradually changed from year to year. Things got a little bit worse, and you were never sure if it was perhaps just you or if it was a more general phenomenon. And you don't really see it. And because, of course, you see on the news and the newspaper everything's doing fine, there are more cars, there are more luxury goods. You've got to remember, when I first came to Greece, the basic cost of living was extremely low, about 1/4 of what it was in Britain in terms of food and eating out and bills. You've got iPod poverty now. Yes, you can have a laptop, but you can't afford to eat out, which was the exact opposite of what it used to be. Οι φανατικοί νεοφιλελεύθεροι θέλουν να μην υπάρχει καμία προστασία στην εργασία, πιστεύοντας ότι η προστασία αυξάνει την ανεργία, δημιουργεί ανισορροπίες στην αγορά και επομένως πρέπει ο κάθε ένας εργαζόμενος μόνος του να αντιμετωπίζει τον εργοδότη και να τα βγάζει πέρα. Πράγμα το οποίο οδηγεί στη ζούγκλα των αρχών του 19ου αιώνα και βέβαια και πίσω, πριν δηλαδή οι αγώνες των εργαζομένων αποδώσουν αυτά τα οποία ήταν κάπως δικαιώματα εξισωσιτικά με τους εργοδότες. Δηλαδή να είναι κάπως, να μην είναι τόσο πολύ χαμηλότερα, να υπάρχει κάποια προστασία όταν συζητούν για το μισθό, για το χρόνο εργασίας κτλ. Αυτά καταργήθηκαν σε μία νύχτα. You ever heard of the Stockhouse syndrome? Basically, we've learned to love the people who've taken us hostage, and we see that with the political system. Basically, what I believe is the billionaires in business have told the millionaires in politics that the rest of us are too greedy. When the politicians are forced to accept that there's no other choice but to renegotiate, they'll have to go back to the people in business and say, look, we got no choice. But until people start to say no, refuse, they're not going to do it. They're going to take the easy way out. But why were markets free? Why were banks allowed to make loans of amazing recklessness? You have less than 1% capital, yet you can then use that to leverage loans 200, 200, 300% higher than that. That's only possible if those people in charge of legislation or oversight decide to turn a blind eye. If you say that you're required to have a certain amount in your bank before you make certain loans, they could not have been able to do this. But the politicians would be dazzled by the figures. They looked at the numbers. The free market will decide everything,
And now we're seeing that when it fails catastrophically. Το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε ως προτεκτοράτο της Βρετανίας και της Γαλλίας. Ήταν εγγυήτριες δυνάμεις επίσημα της Ελλάδας μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά πέσαμε στη σφαίρα επιρροής ή μετατραπήκαμε σε προτεκτοράτο των Αμερικανών και οι δυνάμεις που ασκούσαν κυριαρχία πάνω στην χώρα πάντα εξέθρεφαν μια πολιτική και οικονομική ελίτ, μια άρχουσα τάξη, η οποία δεν είχε καμία σχέση με αυτόν τον τόπο, δεν την ένοιαζε αυτός ο τόπος και το μόνο σκεπτικό της ήταν πώς θα το λαιλατίσει με τον πιο άγριο και αδίσταχτο τρόπο. Η δεύτερη χρεοκοπία της Ελλάδας είναι στα 1843, όταν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι απέτησαν να πληρωθούν οι παλιές οφειλές, δεν μπορούσε το ελληνικό κράτος και χρεοκόπησε. Ακολούθησε μια βάρβαρη επέμβαση των Αγγλογάλων με στρατεύματα στην Ελλάδα. Ακολούθησε η κατοχή, πείνα, δυστυχία, καταστροφή. Τα 1862 εξεγείρεται ο λαός, όπου διώχνουν και το Βαβαρό βασιλιά, Όθωνα, και τις ξένες δυνάμεις, αλλά και τους ντόπιους τοποτηρητές τους, δηλαδή τα κόμματα που εκφράζανε τις ξένες δυνάμεις και την κυριαρχία τους στην Ελλάδα. Στα 1893 ήταν η τρίτη φορά που χρεοκόπησε επίσημα το ελληνικό κράτος. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε στη χώρα στα 1898 δημιούργησε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις μιας νέας χρεοκοπίας το 1932. Αυτή ήταν η τέταρτη χρεοκοπία της χώρας και επήλθε με καταστροφικές συνέπειες, συνθήκες πείνας απίστευτης, καταστροφής κτλ. Αφού το ελληνικό κράτος είχε εκχωρήσει σε ξένες επιχειρήσεις ό,τι διαθέσιμο είχε. Αφού λοιπόν πήραν οι ξένοι δανειστές και οι ξένες εταιρείες που συνδέονταν με τα συμφέροντά τους ό,τι ήθελαν από τη χώρα, η χώρα χρεοκόπησε το 1932. Οι σύμμαχοι ενίσχυσαν και δημιούργησαν προϋποθέσεις του εμφυλίου πολέμου που πέρασε η χώρα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της εποχής εξαναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τα προπολεμικά χρέη και η τελική τους ρύθμιση έγινε το 1964 μετά από 14 χρόνια ατιμωτικών διαπραγματεύσεων σε βάρος της Ελλάδας. Και αναγνώρισαν το σύνολο των προπολεμικών χρεών της χώρας χωρίς να υπολογίζουν τι είχε πληρώσει για αυτά τα δάνεια ο ελληνικός λαός. Αναγνώρισαν επίσης τους τόκους υπερημερίας που από το 1881 μέχρι εκείνη τη στιγμή και 70% μπόνους στους δανειστές, ένα είδος αποζημίωσης πιστωτικού κινδύνου. Αυτό το πράγμα δημιούργησε τις προϋποθέσεις της νέας υπερχρέωσης και χρεοκοπίας πέμπτης που ζούμε σήμερα. Μάλιστα, αν προβάλλουμε τη συμφωνία του 1964 στις σημερινές τιμές και δούμε ποιο κομμάτι του δημόσιου χρέους, σε πόσο κομμάτι του συνολικού δημόσιου χρέους της χώρας αντιστοιχεί, θα δούμε ότι είναι περίπου στο 1 τρίτο του σημερινού δημόσιου χρέους είναι η συμφωνία εκείνη. Και ο λόγος είναι γιατί μπήκαμε σε διαδικασία να δανειζόμαστε για να πληρώσουμε προπολεμικά χρέη.
In 2008, what happened was you had the riots following the death of the 15-year-old teen shot in Athens, Grigoropoulos. And that simply changed everything. In the beginning, the local media there were no interviews, no pictures from very far away. Basically, it was everyone looting. It's just a bunch of anarchists and troublemakers and hooligans, and that was it. End of story. And this was the media narrative played across all the TV channels. The interesting thing was that the foreign media kept on contacting people, because a lot of this information was getting out to the rest of the world via the internet, Facebook, YouTube, Twitter, blogs, etc. And then they started getting much more, why are people rioting? Well, there's a lot of young people, they're very unhappy about what's happening with the economy. There's lots of unemployment. You have corruption scandals, dozens of scandals that happened around the same time. Also, you had the idea of police violence, where just a spark. There was a lot of anger and resentment, especially among young people, about what was happening, about what they considered was going to happen in their future. And that was just the trigger, I think. Yes, police violence, but also other things, the idea of getting a job, having a career. And I think that this whole system was starting to creak to a halt. I think it started in 2008. Now it's completely stopped. This idea, you keep your nose clean, you go and get your studies, you finish your degree, then you'll get a job in the private sector, or someone will help you get a job in the public sector. That's gone. There's two things going on. There are financial and banking institutions which are too big to fail. And also there's an idea which is also too big to fail, the idea of a common European currency. Η ελληνική οικονομία δέχτηκε το πρώτο μεγάλο καθοριστικό πλήγμα της κρίσης το 2002 όταν εντάχθηκε στο ευρώ. Το ευρώ δεν είναι η αιτία της οικονομικής κατάρρευσης της Ελλάδας, όμως είναι ο καθοριστικός αποφασιστικός παράγοντας. First 10 years of the euro, you had surplus building up in the core of the euro economies and deficits building up in the peripheral. They could finance them, they could take on extra risk, they were too big to fail. There was also the illusion that the debts, the bonds of different countries could be treated equally, they were close substitutes to each other. When investors tested the resolve of European institutions and the governments, they found out, well, not so much to their surprise, that European institutions and Germans weren't willing to back each other's bonds as much as they anticipated in the first place. Το ευρώ λειτουργήσε ως μεγεθυντικός φακός για την κρίση της οικονομίας, διότι ως νόμισμα σταθερής κυκλοφορίας δεν επέτρεπε στην ελληνική οικονομία να βρει τις αναγκαίες ποσότητες χρήματος που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Για να τις βρει αυτές τις ποσότητες, εφόσον δεν είχε το δικαίωμα να παράγει το δικό της νόμισμα και με δεδομένο ότι δεν είχε δυνατότητα να αναπτύξει την παραγωγική της βάση γιατί δεν της επιτρεπόταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, τότε το μόνος τρόπος για να καλύψει τις επιπλέον ανάγκες ήταν τα δάνεια. Γι' αυτό και ο δημόσιος δανεισμός εκτινάχθηκε και ο ιδιωτικός δανεισμός εκτινάχθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που συνέβη, δηλαδή η καταστροφή. Επήλθε η καταστροφή το 2009, μετά δηλαδή από το μεγάλο κράχ του 2008. Would it have been better to have a political and fiscal union before a monetary union, rather than a monetary union before a fiscal? Once you could do that, then you could have a common currency. A common currency implies a common acceptance, a common community, a sharing of debts, a sharing of responsibilities. You needed the political agreement first. Just as in America, a Texan is willing to pay his taxes and does not object if his taxes goes to pay an unemployed Californian, and vice versa. There is the consensus. The consensus is that they belong to United States of America. In Europe, there is no consensus that they belong to United States of Europe. Trying to impose this by doing a monetary union first puts the cart before the horse.
από τα 490 δισεκατομμύρια περισσεύουν, πληρώνοντας τα 20 δισεκατομμύρια που ήταν οι πρωτογενείς δανειακές ανάγκες του ελληνικού κράτους και τα 450 δισεκατομμύρια που πήγαν σε τοκοχρεωλήσια παλιότερων δανείων, περισσεύουν 20 δισεκατομμύρια, τα οποία 20 δισεκατομμύρια πήγαν σε δωροδοκίες πολιτικών, εξαγορά πολιτικών, σε μεσητείες τραπεζών μεγάλων, κυρίως αμερικανικών και ευρωπαϊκών, για το ελληνικό χρέος, στα ταμεία των κομμάτων εξουσίας, σε ενισχύσεις τραπεζών και φυσικά σε ημετέρους που ενίσχυσαν αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο σήμερα καλείται να μας σώσει. Το 2008 το φθινόπωρο επήλθε το παγκόσμιο κράχ. Με το κλείσιμο των αγορών λόγω του παγκόσμιου κράχ, η Ελλάδα για πρώτη φορά, η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά δεν μπόρεσε να πουλήσει ομόλογα στο εξωτερικό. Good capitalism is supposed to be one which allows businesses and institutions to go bankrupt and to go out. This keeps the system competitive. By not allowing banks and financial institutions to go bankrupt, you're creating an uncompetitive situation in the sense that if banks and financial institutions are too big to fail, they are not accountable for the poor decision making, they make the wrong types of investments, they overlend, they have bad portfolio management and so forth. Why? Because they can go for riskier investments, get greater returns, they keep the profits in their pockets, in their private pockets, and the costs are passed on elsewhere, they are socialized. Other people pay the costs. How they pay the costs? Well, they're not allowed to fail. Governments pick up the bill, taxpayers pick up the bill, everybody else picks up the bill. Το πρόβλημα του χρέους δεν είναι ούτε ελληνικό, ούτε της Νότιας Ευρώπης, ούτε ολόκληρης της Ευρώπης, είναι παγκόσμιο δυστυχώς φαινόμενο. Ακόμη και η Αμερική είναι καταχρεωμένη. Οι κυβερνήσεις, είτε οι προηγούμενοι είτε οι τωρινοί, όταν το ελληνικό δημόσιο πλέον βρέθηκε σε πλήρη αδυναμία αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους, είχαν να επιλέξουν ή θα υπεράσπιζαν το λαό και τη χώρα, τα συμφέροντα δηλαδή της πλειοψηφίας του λαού, και αυτό απαιτούσε να βρουν έναν τρόπο να σταματήσουν να πληρώνουν το χρέος. Η επιλογή των κυβερνήσεων και της προηγούμενης και της τωρινής ήταν να προασπίσουν τα συμφέροντα των τοκογλύφων και των δανειστών. Greece has been lying to us, they've been taking all this money, now they refuse to pay it back to us. They're rich, they're lazy, they don't want to work, but they do want all these luxury goods. And that was the narrative you saw very much, for example, in the US, the UK press, the German press especially, where all these figures about how many Mercedes there were and how many swimming pools there were and how people could retire at 40 and things like that. What they forgot to say was, when it came to actual working, Greeks are ranked only to South Koreans in terms of the number of hours per week they work. So they work far more than the average German Greek. And I tried to explain this when I got interviewed a few times, but they come with an agenda and basically want you to confirm it. And when you try to go off topic, because they are the media and they get to control who speaks and what gets talked about. Thank you very much. Let's go on to the next subject. However, what I've noticed in the last 3 to 6 months, especially in the UK media and the US, is that media narrative has started to change. There's started to be more talk of the actual effects of austerity measures
on real people, talk of homelessness and the social crisis, the severe social crisis happened. I think that's less to do with people discovering the truth and more to do with the fact that the same symptoms are starting to appear in other countries. It can't just be lazy Greeks and lazy Italians and lazy Spaniards and lazy Portuguese and lazy Irish and now lazy French and lazy English, and everyone in the world is apparently completely and utterly lazy. I think that's more to do with it. People are starting to realise that the measures being imposed just do not work. And they're starting to see the consequences of those. And people are perhaps worried, well, if this is happening in Greece now, what's going to happen to us next? All these prejudices were coming out, all these stereotypes were coming out, and nobody was bothering to actually check if it was true. And the reporters were reporting not what was happening, but each other. So you see the same story get cycled through German press, French press, UK press, American press. And nobody bothered really saying, well, you know, is that actually true? Is that what really happening? For example, there's lifestyle choices. You know, if you go to a British city after 6, everyone's finished work and they've gone home. You don't see people sitting in the middle of the day drinking coffee unless, say, they're students or they don't have work. Whereas, of course, you do see that in Greece. That doesn't mean the person's not working. It means they've got to work a different timetable. I might go out at 3 o'clock in the afternoon and drink a coffee, but I work till 10 o'clock at night. The crudest form of stereotype would be someone would go to Athens, they see a cafe full of people and say, well, how could there possibly be a crisis? As if, you know, an economic crisis was like a neutron bomb and it just wiped out every single human being in public spaces spending money. It doesn't work that way. If the crisis only lasted a month, that would be the general impression, and nobody would have bothered changing it. Because it's lasted over a couple of years, people are forced to go back and re-examine their ideas. Now you're seeing the same kind of prejudices dug up. These are not new. They're being refitted for a new century as far as Italy is concerned. They're all corrupt, they're all lazy, they don't want to do this and any other kind. You know, we're starting to see the good Europeans, those hard-working, thrifty Northern Europeans, and those lazy, good-for-nothing Southern Europeans. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο είναι για όλες τις χώρες, είτε πηγαίνουν στην Αφρική, είτε πηγαίνουν στην Νότια Αμερική, στη Λατινική Αμερική, είτε πηγαίνουν τώρα στην Ευρώπη. Το σχέδιο είναι ένα. Κόβουν τα πάντα και περιμένουν ότι επειδή κατά αυτούς εκεί πέρα που πηγαίνουν, παντού όπου πηγαίνουν, πιστεύουν ότι το κόστος εργασίας είναι υψηλό, με τον περιορισμό του κόστους εργασίας, ότι η χώρα θα γίνει πιο αποδοτική και πιο ανταγωνιστική και επομένως εφαρμόζουν αυτό. Και οι δανειστές και η Τρόικα και η κυβέρνηση επιβάλανε στη χώρα ένα άθλιο απικιοκρατικού τύπου καθεστώς, όπου επέβαλε και υπέγραψε φυσικά η ελληνική κυβέρνηση την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και την απεμπόληση ανεφόρων οριστικά και αμετάκλητα την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία χώρα, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία χώρα που τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε από τότε που έχει ξεκινήσει, που υπάρχει συγκροτημένο διεθνές δίκαιο, δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα. Και στις 4 χρεοκοπίες οι ξένοι δανειστές ζητούσαν πάλι το ίδιο, να καταργηθεί η εθνική κυριαρχία για να μπορούν να μπουν στη χώρα, να βάλουν την Ελλάδα σε καθάριση και να κατάσχουν ό,τι μπορούν προς όφελός τους. Το θέμα του χρέους είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά θεωρώ ακόμη πιο σοβαρό το θέμα της εισαγωγής κάποιων σαφέστατα φασιστικών στοιχείων στη διακυβέρνηση της Ευρώπης.
Η Ευρώπη απομακρύνεται καθημερινά από τα ιδεώδη των πρώτων αυτών των ιδρυτών της και η Ευρώπη έχει όλο ένα περισσότερο διακυβέρνηση η οποία είναι φασιστική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των λαών και η οποία προχωρεί προς την τραπεζοκρατία. So we're beginning to lose some civil rights, not only social rights, because the European Union is nothing. I mean, it's not a political entity. It's just it has never been, as this also Miriam Echevarreta said, these economists. The European Union has never been a union of citizens. It has always been, since the beginning, a union of markets. So its main goal is to have a good place for the markets to develop, and they don't care really about people. No? And we have seen that, and with the Maastricht Treaty, Tratado de Maastricht, and other treaties like that, they have reinforced the domination of markets over people. No? So, and it has also made another thing which is very important, that it has erosionado, it has the power of the states. No? So now Greece cannot decide on many things because it depends on the European Union. So they cannot react, or they cannot have their sovereignty. National sovereignty or regional sovereignty is something good that maybe we should recover, or get into a new understanding of what is a state and go over what was the state and everything. But if we maintain the states as they were now and stuff, yes, I believe we should even maybe get away of the European Union and of the euro, because it's only sophisticated systems of domination. And also it's very important to understand that is the Central Bank of Europe who is deciding the financial issues that affect countries, especially like Greece, and they are not a democratic space. I mean, nobody is voting for it, just a lobby of banks. And the European Union can say, okay, we could do it otherwise, but they can just do it, say it and recommend it, but they won't implement it because they don't have any power in the financial issues. It's only the Central Bank of Europe, which is a lobby of banks. No? So it's just an undercover, the European Union, to make it, as we have some democracy at this level, but we don't have it. It has served to erode all the democracy that we had built in different countries with many fights and social and syndicates and wars and everything. And it has made a confusion. We thought that it would be a more democratic space, and we are beginning to understand that it's only a strategy of the markets and of this plutocracy in order to make a domination and legitimate the domination in Europe. Επειδή η Ελλάδα εξ ιδρύσεώς της, δυστυχώς, παρά τους αγώνες του λαού της, έχει το πιο εθελόδουλο, πολιτικά διεφθαρμένο και υποτακτικό πολιτικό σύστημα, ήταν πρόσφοροι στο να επιβάλλουν πειραματικούς τρόπους διαχείρισης της παγκόσμιας κρίσης, όπως κατάλυση εθνικής κυριαρχίας, επιβολή στρατηγικών σοκ και δέος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πολιτικές που βλέπουμε να ανθούν με τεράστιες κοινωνικές απώλειες, πραγματική κοινωνική καταστροφή στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία. You look at what's written in newspapers, what's shown on TV, and it's a very, very narrow slice of present Greek reality, almost exclusively focused on what's happening in Parliament and parliamentary politics. And frankly, considering the ownership structures of the media and how it's controlled via the state media, everyone is coming with their own agenda. Those in the private sector, if you look at the ownership structures, basically owned by oligarchs, and they're terrified that Greece will go bankrupt. So their agenda is, look, we have to do everything possible to make sure that the government signs whatever agreements are necessary. In the private sector and the public sector, it's controlled by the government. Those who are in power, they want the same thing. They want to get their message out and want to look good as possible. Those people in charge, we should call them the government or whatever, have realized that their way of imposing what they want on people is shrinking. They can't use the media as much as they used to. They can't buy people off with jobs and promises of jobs, or contracts, or if you keep quiet, we'll open up a school or some kind of public service, and they're losing support. So the only thing left with is media and tear gas. And the media's not working for them either. So you're left with tear gas and clubs to impose your social policies. And that's going to get worse and worse as more and more groups come online, more and more groups decide that they're not happy with this. And
people can't be negotiated with because these people have nothing to lose. Το μέλλον που προϊονίζεται για τη χώρα είναι το μέλλον που έχει διαμορφωθεί για όλες τις χώρες που έχουν βρεθεί σε ανάλογη κατάσταση και που τέθηκαν υπό την κυδαιμονία του ΔΝΤ. Το δράμα της Ελλάδας είναι ότι βρίσκεται μέσα στο ευρώ. Άρα είναι διπλά αιχμάλωτη. Η Ελλάδα δεν έχει δική της δημοσιονομική πολιτική, δεν έχει δικό της νόμισμα, δεν έχει δυνατότητα άσκησης δική της πιστωτικής πολιτικής. Δεν έχει τα βασικά εργαλεία για να ανατάξει την οικονομία της. Μια τέτοια χώρα σε συνθήκες κρίσης χρέους, με την υπερδανισμό που δέχεται, που έχει η χώρα, το μόνο μέλλον της είναι η απόλυτη καταστροφή. Η κοινωνική ισοπαίδωση, η κοινωνική βαρβαρότητα. Ήδη η Ελλάδα, χάρη στις πολιτικές της Τρόικας, ζει με μια πραγματικά κοινωνική γενοκτονία. Μέσα σε ένα χρόνο διπλασιάστηκε η απόλυτη φτώχεια στην Ελλάδα. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη, πάνω από 40%, ενώ ιστορικά ήταν στο 20%. Η ανεργία είναι η υψηλότερη που υπάρχει. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δεν γίνονται για να σωθεί η χώρα. Τώρα το ακούω και το λένε πολλοί, ότι δεν πρόκειται να σωθεί η χώρα με αυτά τα προγράμματα. Εάν μας πάρουν τα πάντα και θα μας τα πάρουν για πάντα, είναι αδύνατη η ανάπτυξή μας στο μέλλον. Και αυτό ανησυχώ πάρα πολύ, ότι ακόμη και τώρα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, επιμένουν να αγοράζουμε πολεμικό υλικό. Και αυτό το οποίο διατίθεται για πολεμικό υλικό έχει αυξηθεί μεταξύ του 2010 και του 2011. Εάν μείνουμε με την Τρόικα, η οποία είναι αυτή που είναι, αυτή που έχουμε γνωρίσει, δεν έχουμε διέξοδο. Θα έχουμε σαπίσει σε αυτή την κατάσταση. Εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για να μην πω και τα δυσέγγονά μας. I think what happened in the beginning when Greece was on its own in terms of needing a bailout, the idea was that, and I read this in the sites of several economists, although I kind of got the impression on my own, but I saw it kind of confirmed in a sense. The idea was that the terms imposed on Greece would be so austere, so lousy for the Greek people that no one else would dare willingly ask for a bailout, with the fear being, well, if you want a bailout, those are the conditions, you want to be Greece. And that, I think, was it, so many massive cuts, and they could get away with it. It's a relatively small economy, it didn't have much effect, and not realizing the very root of the crisis, that the crisis wasn't simply one of bad management, it was a debt crisis. Greece cannot pay back the money it owes, no matter how many cuts it makes, no how many civil servants it fires, no matter how many people go without coffee or meals or pensions. But they failed to realize that. They assumed that if we do all this, that's it. And we scare people, nobody else is going to ask for a bailout. Now Italy's asked for a bailout, the Irish have asked for a bailout, the Spanish, the Hungarians, and people have realized that it's not. But the idea is stuck because that was the media narrative, that's what the message you want to get over. The economic weapons being used against Greece were a dry run, and we're seeing now being applied in other countries. So in a sense, in economic terms, this was like the Spanish Civil War, just like the fascists in Spain used Nazi Germany technology and the fascist Italian technology to try out, and the Germans and the Italians used these as a testing ground for new weapons and tactics against the Spanish Republicans. So these banks and financial institutions have been testing out these new theories, these new ideas in Greece in order to perfect them to use them in other places. And that's why you're seeing the same tactics, the same media approach, the same headlines coming out in Italy now that you saw perhaps in 12 months ago. And I think the same is going to be true in in Spain and Portugal and Ireland. The people in Greece have to find their own solution. They no longer control their own government and they no longer have any power. They have no authority. We don't have much democracy. We're not allowed to vote in any other policy apart from the one that is offered to them. It doesn't matter if it's this party, that party. There's only going to be one type of policy. Unfortunately, they have to find solutions locally.
Greece is not the main problem. The euro is not in the central stage of the problems at the moment. The biggest issues in the eurozone are Spain and Italy. Perhaps Greece is being used as an example or experiment or lesson for the Spanish and Italian economies. Το βασικό πρόβλημά μας είναι ένα άλλο πολιτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να επιβάλλει πραγματικά διαφορετικές πολιτικές. Και ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Πρώτα και κύρια, να πει το εξής απλό πράγμα. Δεν αναγνωρίζω το δημόσιο χρέος. Και δεν αναγνωρίζω το δημόσιο χρέος για τον εξής απλούστατο λόγο. Πρώτον, το έχω πληρώσει. Μόνο την τελευταία δεκαετία το τρέχον δημόσιο χρέος έχει πληρωθεί 1,5 φορά από τον ελληνικό λαό. Στις τελευταίες 4 δεκαετίες έχει πληρωθεί 6 φορές από τον ελληνικό λαό. Πόσες φορές πρέπει να πληρωθεί αυτό? Και εξακολουθούμε να πληρώνουμε ένα χρέος το οποίο κατάγεται από το 1881. Πόσες φορές πρέπει να πληγεί ο κόσμος? Αυτό το πράγμα στην κοινή πρακτική, στην τραπεζική πρακτική, στο διεθνές δίκαιο λέγεται τοκογλυφία. Πρέπει να αποκτήσουμε ξανά το νόμισμά μας. Πρέπει να αποκτήσουμε ξανά τη δυνατότητα να ασκήσουμε δική μας δημοσιονομική πολιτική με βάση τις δικές μας ανάγκες. Τις δικές μας ιδιαίτερες ανάγκες, που σημαίνει παραγωγική ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση, επενδύσεις στην παραγωγική βάση, αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυρίως σε λίγα χέρια και τα οποία τι κάνουν? Αφού λαιλατούν αυτόν τον τόπο, το βγάζουν στο εξωτερικό. Πρέπει να τιμωρηθούν με βάση τα λαϊκά συμφέροντα, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αυτοί που οδήγησαν και προετοίμασαν και οδήγησαν στη χρεοκοπία αυτή τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι γέννησε τη δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι ο λαός πέθαινε, εξεγειρώταν ξανά και ξανά, ποτέ δεν κατόρθωσε να κατακτήσει τη δημοκρατία. Μετά το 1974-75, που κατέρευσε ή ανατράπηκε η τελευταία στρατιωτική δικτατορία στην Ευρώπη, η Χούντα των συνταγματαρχών, η υπόσχεση ήταν η δημοκρατία. Αντί για αυτό, πήραμε μια κυβερνητική απολυταρχία, απόλυτα διεφθαρμένη και κατασκευασμένη στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, της ΕΟΚ και των ισχυρών πατρόνων του ελληνικού κράτους. Αυτό πρέπει να τελειώσει εδώ και τώρα. Και δημοκρατία σημαίνει δύο βασικά ζητήματα. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Ό,τι δεν λύνει η κοινωνική εξέγερση, όποιο πρόβλημα δεν μπορεί να λύσει ένας λαός συγκροτημένος σε κοινωνικό υποκείμενο, που μπορεί να απαιτεί, να διεκδικεί και να οικοδομεί ένα νέο κράτος, μια νέα δημοκρατία ή να θεμελιώνει τη δημοκρατία προς το όφελος των δικών του συμφερόντων, λύνεται πάντα με όρους βαρβαρότητας. You can help get out a message that's not being told in more traditional types of media. As Europeans, it's simple. Just say no. Just refuse. Refuse to pay them. Refuse to sacrifice your job, your kids' future, your pension. Just say we're not going to pay these ridiculous debts. They don't really exist. They're money that the banks borrowed when they shouldn't have been borrowing, with money they didn't have, and then lent it to you. Well, they didn't have it. Like in any business, you make a bad decision, you pay for it. Why should, we pay for the bad banking decisions of German and French banks for the next 30, 40, 50 years? What exactly did my 12-year-old daughter do to deserve a future without a job, a career, health plan, even a pension, simply because some very greedy people in, say, Frankfurt, London, or Paris thought that they could get rich without actually having to do any work for it, without actually having the money to back up the loans they made. Simple as that. We just say no. And when the people realize that, they'll find a solution. They always do. That's why I hate, you think all these theories about, it's impossible, it never happened. They used to say that about child labor. They used to say that about the 40-hour week. They used to say that about universal health care. Suddenly, when forced, then they've decided it's okay. But up till then, it's utterly impossible. The destruction of the system, there's no way we can survive. And then when they're forced into a corner, suddenly it becomes possible. Same as here. We just say no.
They renegotiate the debt. There's no way we're going to get out of this system otherwise. How long could the European Central Bank pump trillions of euros they don't have into banking systems that are completely and utterly bankrupt?